financed by the international community. They were not aware of this mechanism and institutions. For example, before 2015, only one case was filed to the UN Arbitrary Detention Group, case of Mohammad Ruzi Iskandarov. Nevertheless, we had many political prisoners in Tajikistan. There were many crackdown on opposition. They were captured alive, fighters, and then they were killed without any court decision. And I was surprised, and then I asked my colleague Jamshid Europe, why when you were working or active in Tajikistan, when you record the history, you won't see that the lawyers in Tajikistan filing the case on UN Human Rights Committee or UN Arbitrary Group, Detention Group, or other UN bodies. And he told me that because lawyers in Tajikistan are not aware of this international mechanism. Forget about sanction and smart sanction. And also, I never heard about any European Parliament resolution on Tajikistan. And that was also surprising me. And I found out that in past years, nevertheless, that Western country poured many money, invested in a lot of millions of funding in the local NGO in Tajikistan. But either way, they were aware, but they never take steps to fight, to defend the political prisoners and human rights issues on the international level, or they just were not aware. So what this meaning? This meaning that such a training fundings were not effective. For example, in 2018, when we participated at the periodical interview at the UN Human Rights Committee, and I saw 30 people, delegation, joined it for whole week from Tajikistan, lawyers, human rights defenders, and others. And probably so they didn't came to this conference by their own money, so it was funded by the UN body or other related NGO in Geneva. So they are aware of such a mechanism, but they are not using. I don't know, they are scaring or they are not using. So the first case was filed to the UN Human Rights Committee. It was Zaid Saidov and their IRPT leadership, Muhammad Ali Hayat, and then many other 11 IRPT members were also filed to UN arbitral detention. And then BUZURGMEHR and Maksud Ibrahimov, Daryl Sharipov, many others. So currently about between 15-16 political prisoners case brought to the international attention, and especially UN Human Rights Committee reviewed these cases and issued opinion and asked the Tajik government immediately release these political prisoners and also pay compensation. But unfortunately, UN institution does not have any mechanism to force the state members to uphold their international obligation. So this is, what does it mean? It means that Tajik activists in exile, they have great succession and they did a lot of work. And I think this is enough to prove that even UN Human Rights Committee find out that all these cases are politically affiliated, motivated, and those people behind the bars are innocent, and all these cases are fabricated. This is first step. Second, in 2016, after the crackdown on IRPT and hundreds of IRPT activists and especially leaders were imprisoned, the European Parliament adopted a resolution and condemned this crackdown on opposition groups and leaders and requested the Tajik government to release political prisoners, especially Zaid Saidov, Muhammad Ali Hayat, deputy of Mr. Kabir, and other IRPT members. But unfortunately, this time also, Tajikistan did not listen to this request or fulfill the request of the European Parliament.
And so we faced many other challenges in ongoing crackdown on opposition after IPT Group 24, and then you see crackdown on so-called Muslim Brotherhood, and students who studied in the foreign universities were also arrested. For example, according to the general prosecutor, 114 people were detained and arrested in 2020 under accusation of the Muslim Brotherhood. And recently, one of the leader of Muhammad Bayini, I think he passed away in prison. Before he passed away, I received information that he is suffering from heart attack, and his family have no sufficient funding to treat his husband, and he asked it through the channels to get some financial support in order to do operation, but unfortunately he passed away. And then you see journalism, lawyers, so totally the civil society are cracked down in Tajikistan. And this international funding, so-called strengthening civil society, were not effective, and I think that's why the civil society become very vulnerable. So what steps activists supposed to take or international community is supposed to do? I think, how many minutes do I have? I think right now we have to bring the perpetrators and the people who were behind this crackdown. For example, we cannot, maybe we nominate ministers, presidents, but the US government, the Western countries won't adopt sanction on those people. So I think in this year or in upcoming month, we have to, the activist human rights defender, they have to find the judge, the prosecutors, and the human right abusers to nominate them for the Magnitsky sanction list, visa ban to the European countries. And we are not supporting the full sanction. We only want to be punished special people who were behind torture in Tajikistan. So I think we have to find those judges who give sentence, because if you ask them, they have no choices. Yes, they did have a choice. They could just step down and not issue this sentence. Of course, another judge will issue, but they had a choice and they didn't take that choice. So instead, they're just justifying the politically motivated cases. So I think my colleagues and we together have to work to find the human rights abusers, to create a file, and to ask international community put sanction on these specific people. And I hope the international community will listen and will take some steps, because, and also another topics I want to draw attention, there are GCP plus dialogue between European Union and Tajikistan. What does it mean? It means that Tajikistan is negotiating with European Union to be, if this legislation is adopted, so Tajikistan won't be able to, he will use for many economic benefits. The duty or the goods from Tajikistan will be exported to European Union without taxes. So the regime of Rahman, which we know authoritarian and corrupted and nepotism regime, will be benefited from this project. And I also call on my colleagues and activists to raise this issue with European Union and do not give credit to the Rahman regime. And just telling you, today is 70 years of anniversary of Rahman, and on 16th of November he will anniversary his 30 years of in power. So no country in post-Soviet area you will find that the presidents running the country for 30 years. If I'm about 38, 39 years old, so President Rahman is running country
30 years. So I only remember him, his face, and he's running the country. So I think I'm done here. Thank you very much for your attention. If there are any questions, I will be glad to take. And I just want to finish my speech right here. Thank you very much. Я хочу... У нас два докладчика на английском. У нас нет технических возможностей для синхронного перевода. У меня в Узурмехре для синхронного перевода. И поэтому я хотел бы дать второе слово тоже английскому спикеру, потом идти к вопросам и комментариям присутствующих, а затем перейти на русский язык. The moderator are saying that because they don't have a translation, they want to give this floor to the next speaker who is speaking English, and then switch to the Russian panelist. After the second panelist, he will receive a question, and then I'm moving to the Russian panelist, Russian speaking. Второй наш спикер, лидер Национального альянса Таджикистана, Муидин Кадири, который тоже будет говорить на английском. У нас два докладчика только на английском, поэтому я свои извинения председателю, чтобы он был в очереди четвертым, но я, походу, решил, что на русский перейдем потом. Неожиданно как-то для меня, я вообще не готовился выступить, он говорит еще по-английски. Yeah, okay, because my English is not so enough to make such kind of presentation, but I will try to say what I want to say. I'm not NGO's representative or expert in human rights questions. I'm a politician. So I see always problems from political perspective. Because these guys, our colleagues here, they're in prison because of political questions. They're politicians. I respect all what the NGOs in international or domestic level they are doing for my colleagues, for our friends. But I think that maybe we can help them to make their life in prison better, or to give them some hopeness, to help their families. But I'm sure that I believe that if we want to release them from prison, we have to consider these problems as political problems, and we should to find some political solution. I'm sure that till there are dictatorship in Tajikistan, our colleagues, I'm afraid that they will remain in prison. Some of them have life prison decision. So second thing is that now we have very good chance. I mean that new situation after Ukraine war, and I feel that there are some new approach to Tajik question, to Tajikistan. A lot of people there they are interested in Tajikistan, and maybe not only because of our problem, because of that there are
Putin, Lukashenko, and Rahman together. And I think we as activists, political activists, human rights activists, journalists, we have to use this opportunity to raise our problems and to find some solutions for our colleagues, to help them. And I respect all these activities from international community, but I call out my colleagues, all our friends, that it is very good time, right time, to be more active, to be in a right part of this new international situation, and to use this opportunity to help our colleagues to be released from prison in Tajikistan. Thank you very much. Большое спасибо. Сейчас я бы хотел тех, кто в зале англоязычных, хотел бы их комментарии или вопросы выслушать, чтобы потом прийти на русский, потому что у нас переводчиков не будет. You comment and questions if you have in English. Thank you. Jana Selwood from the U.S. Helsinki Commission. I think I'm the English speaker for the question. Thank you very much for that. And thank you very much for this event. I also appreciate the recommendations on using international mechanisms and on sanctions. My question is, how much do you think the government of Tajikistan will respond to public pressure, let's say from other governments, for our Helsinki Commission, our co-chairman, Congressman Cohen, who is now the new OSCE Parliamentary Assembly Special Representative on Political Prisoners. Does speaking out, does writing letters to the government, do these kinds of things matter to the government of Tajikistan, or will it only be sanctions or international pressure? Yesterday I told in plenary sessions that we are speaking now in OSCE conference about Tajikistan, about prisoners, about journalists. But at the same time, yesterday another journalist was sent to prison for 7.5 years. It means that Tajik government, they know, they have information that we are speaking about Tajikistan, about human rights violations, about activists in Russia. And here a lot of delegations from US, from international community, but they know also that there would not be any sanctions, not any action from international community. We have now, as Muhammad John mentioned before, that we have UN committee recommendations. Maybe Tajikistan is the most country among the countries. We have 15 cases in the international level, UN committee. I'm not sure that another Central Asian countries or maybe even Russia has so much cases in this level. But what is the result? Nothing. I think it is the time to make some concrete steps. For example, we have Magnitsky list. There are in the level of OSCE Moscow mechanism, and U.S. Congress can do. I believe that when some
Tajik government feels that this kind of human rights violations in Tajikistan will have some consequences in international level, sanctions. They could not receive a new funds held. I believe that it will help the situation. In another case, not, because the Tajik government feel themselves very good, very with China, with Russia, with this new situation. So America and Europe should take some steps. It is right time now. Poproszę Muhammada w tечение dwóch z parami minut, że dopełni. Actually, Mr. Kabir also already pointed all, topics. There are nothing more to say, but I think highlighting the president's name and public speaking is important to just highlight and remember about political prisoners' life, and also give them protection. That imprisonment, like leader of, I don't know, the people who are torturing, will be warned that, for example, they say the BUZURGMEHR of Muhammad Ali Haid is under watch list of, for example, Helsinki Commission. And it would be good to force the Tajik government to allow international organizations to meet with prisoners. For example, if the New York Times journalist could meet with the ISIS member inside the prisoners, why the international community or diplomats cannot meet with the BUZURGMEHR? If Rahman allowed New York Times journalists to meet with the ISIS attacker inside prisoners, so I don't see any reason not to meeting with diplomats. I think they have to find a way to meet with them. As Mr. Kabir mentioned, Rahman knew that he won't be sanctioned, but they are very scared of the sanction. Why? Because in the past 30 years, the Rahman regime and his family allocated many funds and $1 billion in the offshore zone in the Western country. And for example, the Salmon are purchasing planes from Boeing, from US government, and US government providing financial assistance, security assistance. I think the Western countries are supposed to conditionally providing this service or funding to the Tajik government. Like, for example, you have to fulfill your commitment and then you receive fundings. And I'm supporting to nominate some perpetrators and human rights abusers into the Magnitsky sanction list and visa sanction list. Without that, we don't see any change and improvement. So I hope I answered the question. Посумнее еще бы не помешало подчеркнуть, что эта компания участвует в киднеппинге таджикских оппозиционеров с территории России. Mr. Ali is mentioning that it was to mention that Salmon Air, which is mostly purchased this plane from US companies and Boeing, this company is involved directly in the kidnapping activities from Russia to Tajikistan, not one, many cases, especially Sharafuddin Gaddafi cases is very famous. He was kidnapped by this airplane. And this also very important case to be raised with the US authority. Спасибо докладчикам и участникам. Еще есть на английском кто-нибудь комментарии и вопросы? Have any? Hi, how are you? I think so. Just a question, Mr. Kabir, to you. My name is Maxim Shanaf. I work with Janice at the U.S. Commission. But the question that I have for you, so we saw a massive wave of people, young men, mostly leaving Russia. Some of them happen to be Central Asian from Tajikistan, Uzbekistan, and whatnot. Are there any flows of people
that are coming to Tajikistan, and how large are they? And if so, is there any sort of potential for these young men who are in Tajikistan unhappy, unemployed, presumably, they have tasted kind of, better freedom in Russia? I mean, I know it sounds kind of a weird thing to be saying, but, there's a little bit more freedom, at least here in Afghanistan. Is there any idea about what this might amount to, and is there going to be any sort of challenge to the current authorities in Tajikistan? Я могу на русском тоже повторить. Люди, которые возвращаются из России в Центральную Азию, в Таджикистан в частности, это молодые люди, которые немножко почувствовали свободу в России. Я понимаю, это странно звучит, но если они возвращаются в Таджикистан, представляет ли это какую-то угрозу для нынешних властей? То есть угрозу не в политическом, может быть, плане, но в том, что они будут объединяться, разговаривать, будут какие-то требования. Если вы могли бы на это ответить, спасибо большое. Спасибо большое. Я имею право перевести, да. И, знаете, политика таджикских властей за эти последние, по крайней мере, 20 лет была направлена на то, чтобы выдавить молодежь из страны. Не создавать рабочие места, а выдавить их способствует тому, чтобы они работали в России, отправляли деньги. Деньги отправляются в основном через финансовые схемы, которые контролируются семьей. В стране остаются только чиновники, дети и пожилые люди, родители. А молодежь, которая везде является очень активными, потенциальными, скажем, протестующими, они останутся за рубежом. То есть это очень удобная схема работала до сих пор. Но я думаю, что со временем ситуация будет меняться. Даже обращайте внимание на тот факт, что Россия уже давно, почти год находится под санкциями. Тем не менее, таджикские мигранты не наблюдали, чтобы такой был наплыв возвращения домой. Несмотря на то, что экономическая ситуация очень сложная в России, тем не менее, они старались оставаться в России. Но после мобилизации сейчас есть две причины. Первая – это мобилизация. Многие молодые люди не хотят участвовать в этой войне. Вторая проблема – недавно в сентябре Верховный суд России объявил партию исламского возрождения Таджикистана террористической организацией с учетом коррупционности, коррумпированности полицейских структур в обоих странах, Таджикистана и России. Я думаю, что это решение будет влиять на жизнь многих, возможно, даже тысячи таджикских мигрантов. И таким образом перед таджикскими мигрантами остается вопрос. Те, которые имеют возможность возвращаться домой, они будут возвращаться. А очень много молодых ребят, мигрантов, которые они боятся возвращаться домой по многим причинам, в том числе по политическим причинам. То есть мы имеем в будущем две проблемы. Первая проблема – головная боль для властей, как они будут трудоустроить мигрантов, которые возвращаются домой. Я думаю, что это, наверное, будет самым большим вызовом, экономическим вызовом для правительства Таджикистана. И вторая проблема – это уже наша задача, это уже задача общественности Таджикистана, и в том числе и нас, оппозиционных партий, как помочь таджикистанцам, которые покидают Россию, но не могут возвращаться в Таджикистан. Это тоже проблема, найти для них более безопасное место в соседних государствах и так далее. То есть сегодняшняя ситуация в России, она создает дополнительные проблемы не только для таджикских властей, но и для нас, для активистов, потому что многие таджикистане вынуждены будут покидать Россию. Пожалуйста. Henri Leval, delegation of France to the OSCE. I will put my question in English, if you don't mind. And this is a bit of a provocative question, but within Tajikistan, there is
let's say this, the classical opposition to President Rahman. And there is also, I would say, the Pamir, the Gorno-Badakhshan issue. Those two movements, those two opposition converge to oppose to President Rahman, or are there division within the opposition to President Rahman? Sometimes it happens that presidents are very good, authoritarian regimes are very good to divide oppositions. So basically, is there a unified opposition within Tajikistan to President Rahman? Thank you. Вопрос заключался в том, что если, я постараюсь кратко, если оппозиция, которая существует в Таджикистане, она объединена ли против президента Рахмона? То есть какая вероятность того, что они все будут вместе в этом вопросе? Sorry, is it possible just to follow up with this question? Because I mean, that's a very good question. A more general question would be, what is left of the opposition in Tajikistan? Because for years we've seen, I mean, sorry, Sebastian Central George Washington University. I mean, for years, I mean, we've seen any kind of opposition more and more repressed in Tajikistan. It started in 2003, really, and for years and years and years, we've seen any kind of, and even NGOs, even independent civil society organization really more and more controlled, repressed, including, again, a political party. So the main question is, what is left of the opposition in Tajikistan today? И если можно добавить к этому вопросу, мне кажется, более общий вопрос заключается в том, что вообще осталась ли какая-то оппозиция в Таджикистане. Не только оппозиция в политическом смысле, но также и гражданское общество, потому что, как мы видим, на протяжении многих лет идет сильное давление, и из страны уезжают все активисты политические и гражданское общество. Так что вопрос, кто остался вообще? Нет, сейчас, если на русском, Джамшед может ответить на это. Нет, я думаю, это больше политический вопрос, чем юридический. Лучше всего, пускай Мухиддин Кабири ответит. Nobody wants to take the question. Окей, знаете, то, что мы здесь сидим, хороший вопрос с французских коллег. Я председатель партии Исламского возрождения. Алим Шерзамонов, он сопредседатель форума свободомыслящих Таджикистана. Джамшед Yorov адвокат. Муаззама Кадирова тоже адвокат. Тут есть представители других политических партий и структур, которые входят в Национальный альянс. Это коалиция оппозиционных партий и движений Таджикистана. То есть, таким образом, мы все-таки не можем говорить, что таджикская оппозиция, она полностью объединена. Такого не может быть. И никто не должен ставить себе такую невыполнимую задачу. Давайте. Thank you for these questions. These are excellent questions. But so the very fact that you see a bunch of us sitting, we represent different parties, and not just parties, but also we have, lawyers and everybody else here. The very fact that we're sitting here, it just means that we are together. There is a national alliance of political parties that are opposed to. They share a goal, but to assume that they will be just unified at all times, it's probably. It's unlikely because we're political parties and we're going to be competing with each other. But the fact that we're together is already an indication that we're united in our effort. Да, то, что мы объединились, это говорит о том, что мы понимаем, что в одиночку нам не победить. Это хорошее начало. The very fact that we have come together and we're sitting at this table just indicates that we understand finally that we're not going to be able to win by ourselves. It will have to take a joint effort. Что касается внутри, Себастьян, я думаю, что там остались отдельные личности, которые думают иначе, чем власти. Но как политическая структура, как группа, Рахмон смог всех или посадить, или убить, или выдавить из страны. Как таковой внутри страны оппозиции нет сейчас. As far as the opposition in
Tajikistan, there are individuals who think differently from the government, who don't agree with the government. But to say that there's organized opposition in Tajikistan is just not. It's just not the case. Rahman basically just got rid of all the opposition. Everybody's out of the country or in prison. Спасибо, очень интересная дискуссия. Теперь я бы хотел дать слово следующему спикеру, который будет говорить на русском языке. Это Джамшед Юров, который проводит это наше мероприятие, руководитель фонда «BUZURGMEHR» Юрова, который тоже находится в тюрьме, политически заключенный. Передаю слово фонду BUZURGMEHR. Jamshid Yorov is our next speaker. Добрый день. Добрый день, уважаемые друзья. Чуть не сказал бы товарищи. Но в смысле слова товарищи это тоже правильно. Мы все хотим видеть Таджикистан, мы все хотим видеть наш регион демократическим, чтобы права человека соблюдались, чтобы вообще не было никаких политически мотивированных уголовных дел, не было политических узников. From the outset, I just want to state the goal. We do want to see a democratic Central Asia. We do want to see a democratic and free Tajikistan, and we want to see a place where there are no political prisoners and everybody can do as they want when it comes to political activism. Власти Таджикистана до сих пор официально отрицают, что у нас есть политические узники. Но в 2020 году на открытое письмо на запрос родственников политзаключенных в Генеральную прокуратуру первый заместитель генерального прокурора в своем официальном письме, в бланке, за подписью, с печатью, можно сказать, официально признал, что есть в Таджикистане политические узники. И хотя они отрицали, но официально уже согласились, что такие политические узники есть. И вот мы тут развесили некоторые фотографии наших политических узников тут, и общественные деятели, и члены исламской партии, члены социал-демократической партии, есть даже член демократической партии. То есть, можно сказать, целый спектр общества является политическим узником в Таджикистане. So for years, Tajikistan had denied that they had any political prisoners, but in 2020, following a letter by families of political prisoners, the Prosecutor General of Tajikistan formally admitted that they do have political prisoners in Tajikistan. So that's a turning point, and some of the people you see here are those political prisoners, and they're civic activists, they're political activists from different parties. So again, Tajikistan now formally admits that they have political prisoners. Так как тема нашего собрания — это политические узники в Таджикистане, пытки, убийства, незаконные действия, я бы хотел кратко статистику вам сказать и рассказать, что ожидает наших политических узников в Таджикистане. Например, на данное время мы знаем, что уже 3 политических узника, один из них BUZURGMEHR Юров, за то, что наш фонд выступает тут, я, его брат, говорю тут о правах человека, их водворили в ШИЗО, в штрафной изолятор на 15 суток. So the topic that I would like to talk about today is mistreatment and torture of these political prisoners, and I want to let you know that 3 people who are among these people, because we are talking about it, we are bringing up their cases here at this conference, have already been detained. So they've been put in solitary confinement because we're talking about their cases at this conference. На выступающих, которые выступают тут и говорят о нарушении прав человека в Таджикистане, оказывается обширное давление на тех родственников, которые осуждены, на тех, которые находятся на свободе. The Tajik government is pressuring everyone and their families of political prisoners whose cases are being brought up at these international conferences, and specifically here. Из-за того, что наша судебная система, наша пенитенциарная система является закрытым,
никакой гарантии о дальнейшем здоровье их или жизни у нас нету. Because our judiciary and penitentiary systems are basically closed off. We just don't have access to information about their well-being, and we don't know how they are doing. Есть много фактов смертей политических узников. Например, я могу сказать, что 19 мая 2019 года 3 политических узника были зверски убиты в тюрьме города Вахдата. Это Ахмедин Гози, Сатор Каримов, Сайд Махадихон Саторов, известный как Шайх Тимур. What little information we get is basically tells us how horrible the conditions are. For example, in 2019, we learned that 3 political prisoners have been murdered in detention. Ахмедин Гози, Сатор Каримов, Сайд Махадихон Саторов. Those are the folks that were killed. Также в сентябре 2015 года был убит в результате пыток Курбон Манонов. Неоднократно пытались навредить жизни и здоровью политического узника Махмадали Хаита. К нему в камеру специально поместили убийцу, хотя он обращался, что чувствует опасность со стороны этого человека. Власти и сотрудники этой колонии никак не реагировали. Можно сказать, что они хотят, провоцируют, оказать на его жизнь какое-то давление или его физически убрать. There are another 2 cases. In 2015, another political prisoner was tortured to death, and we know about it. It's a factual. We have data on that. But there's another case of another political prisoner where the authorities actually put a known murderer into his cell, and they're trying to provoke. They're clearly trying to kill him, so they're trying to provoke his death. У меня много чего сказать, но придется заканчивать. Я закончу последними новостями, которые мы получили буквально час тому назад на наш чат в WhatsApp поступила информация от заключенных города Худжанда. Это новая информация. Вы первыми узнаете об этом. Нам позвонили, написали из колонии города Худжанда. Я не знаю, как им удалось, но написали и рассказали, что против них очень жестоко применяются пытки, их голыми, где-то более 600 человек, которые были оппозиционно настроены, которые какие-то имели симпатии к оппозиционным партиям, движениям, или просто за неосторожные лайки раздевают догола, избивают, заставляют целыми днями сидеть на корточках, так называемая пытка, называется склонка. Это часами сидишь. И они призвали, чтобы мы обратили на это внимание. So I could talk about these cases for a long time, but I just wanted to share the latest piece of information that we got from Tajikistan today, actually literally an hour ago through our WhatsApp channel, is 600 prisoners in Hajand. They are who have some political affiliation or society affiliation. They are being tortured. Basically, they're dressed, they're completely naked. So, and they are run around. They are forced to squat basically for hours, and they're just being denied access to any care. So, and this is purely because they haven't done anything. It's purely because of their association with political parties. So they wanted to share this information. They wanted us to share this information with you. Спасибо большое. На этом я пока заканчиваю. Спасибо, Джамшед. Я бы хотел попросить Муаззаму Кадырову как можно покороче и не ждать перевода. Вы доклад закончите, наш уважаемый товарищ потом перескажет, резюмирует. Не, резюмирует просто. Очень жаль, я думала, что у меня будет побольше времени. К сожалению, я подготовила доклад, но ладно. Максимально буду краток.
Мои коллеги уже сказали о многом. Я хочу сказать, смотрите, в Таджикистане очень много проблем, нерешенных проблем. Но мы сегодня должны, мы просто обязаны, мы не имеем права молчать об этих проблемах. И мы должны искать мировое сообщество, донести до них, не знаю правильно сказать, с ними работать, искать решение этих проблем. Самая болезненная проблема, главная проблема – это политзаключенные. Вообще, люди, которые лишены свободы, находятся в тюрьмах, у них практически никаких прав нет. Они права не имеют никаких. У них доступа ни к медицине, ни к адвокату отсутствует. К сожалению, это так. Сейчас мы с вами тут обсуждаем проблемы о пытках, проблемы Таджикистана, а там, я могу сказать открыто, что за стенами гестапо нарушают права людей и пытают кого-то. Я в этом уверена. Смотрите, если... Да, BUZURGMEHR, я была адвокатом BUZURGMEHR Юрова и наши коллеги Нуридин Махкамова, к сожалению, пришлось покинуть нам страну из-за давления и преследования наших властей. Я думаю, что мы не должны... Наше место не тут. Наше место находиться в Таджикистане. Особенно правозащитников, адвокатов. Мы должны быть с нашим народом, с нашими людьми, и мы должны оказать профессиональную юридическую услугу. Они нуждаются в данное время. К сожалению, наши адвокаты там действительно существуют, но они буквально, скажем так, не работают. Они превратились в кукол, скажем, кукол и посредников между судьями и прокурорами. Это очень меня беспокоит, и мне больно. Мне иной раз действительно... Мне иной раз больно называть себя адвокатом, когда вспоминаю действия наших адвокатов в данное время в Таджикистане. Я еще буду обратить ваше внимание, вчера буквально, вот конференция уже несколько дней тут есть, проходит. Только вчера, чисто случайно, я тут встречаю одного представителя из Таджикистана, коалиции по пыткам. Это очень странно. Нурмухаммад Хамидов его зовут, но когда я хотела пойти с ним в контакт, подружиться, он категорически отказался. Самое удивительное, этот человек приехал из Таджикистана, хотя мы никого не увидели, представителей из Таджикистана. Каким-то этот человек невидимка, что ли? Я не понимаю. И для нас было это очень удивительно. Естественно, он работает, но когда мы с Джамшедом задали ему несколько вопросов, он убежал от вопросов, но мы кое-что взяли. Он говорит, мы только через год у нас будет доступ зайти в тюрьму и оказать юридическую услугу. Это еще возможно будет, да. И для меня я была просто шокирована этим. И этот человек-невидимка, скажем так, и раз появился откуда-то. Ладно, не буду тут об этом рассказать долго. Может, переводит, потом еще у меня есть пару слов. Он запутается. Наш товарищ. So just to summarize this, they asked me to summarize. They asked me not to translate, but to summarize. So that's what I'm going to do. Of course, what we're being told is that legal profession basically does not exist in Tajikistan, right? I mean, there are lawyers, but they are basically puppets in the hands of the government. And she says, I'm a lawyer, but I'm almost ashamed to do this. I mean, we had to leave the country because we're actual lawyers trying to defend these people. Had to leave the country, cannot go back. But the kind of legal profession that exists in Tajikistan is not real. So that's one thing. Second thing is, prisoners in Tajikistan are mistreated regardless who, on what, for what reasons they've been brought in. So they don't have access to care, they don't have to medical care, anything else. But political prisoners are even more so. So you can imagine, it's already really bad being a prisoner in Tajikistan, but being a political prisoner is just, it's just undescribably, it's horrible. And the third thing is just kind of beware all these organizations that are popping up. For example, yesterday they met a representative of a coalition against torture in Tajikistan, which they've never heard about before. But he's here, she gave him a name too. And he claimed to be able to, in 1 year, to be able to access prison. So she's saying, just beware who you're meeting, especially people who just show up from Tajikistan claiming to be civil society. Все. Я просто, кто-то тут звонил, я говорю, что тут собрание.
Спасибо. Спасибо. Я особенно хочу поблагодарить нашего дорогого представителя американского посольства, который работает в Таджикистане. Сегодня стал нам переводчиком. И вот... нашего дорогого брата, который стал нашим... Спасибо, Рахмат. Очень я признателен. У нас там есть такое... Наши граждане создали комитет по защите заключенных и заложников, которые в Таджикистане остались. Я бы попросил, как можно покороче, еще Абдусатор. This is a representative of a committee for protection of prisoners and hostages in Tajikistan. Дамы и господа, эту неделю, когда конференция продолжается, общественный комитет спасения заложников и политзаключенных Таджикистана поставил 2 людям отправлением в тюрьму на длительного срока в июле этого года за сотрудничество с комиссией 44. Just 2 cases that he would like to highlight. 2 people were sent, just got lengthy prison terms in Tajikistan for cooperating with Commission 44. I'm not sure what it Эти 2 человека из Памира, Муясар Саадоншоев и Ифтихор Назирбеков отправлены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. These people are from Pamir and they've been just sent to prison on fabricated cases. Муясар Саадоншоев и Ифтихар Назирбеков. Those are the names. Беспокойство комитета вызывает то, что эти 2 человека были активистами гражданского общества. Но несмотря на то, что они были отправлены в тюрьму незаконно и невиновно, после нескольких месяцев их заключения ни один активист гражданского общества, ни одна правозащитная организация в Таджикистане не подняли голос. It's unfortunate because these 2 men were members of civil society in Tajikistan, but none of other civil society organizations or voices voiced their concern about their cases. Однако каждый год ОБСЕ выделяет средства и организует мероприятия в Таджикистане для развития демократии и формирования гражданского общества. Муясару 28 лет. Он не только активист гражданского общества, но и поэт, и видеооператор. Он снимал заседания комиссии 44. То есть эти видео все были документами, и у них не было ничего противозаконного типа призыва к демонстрациям или беспорядками. OSCE obviously engages with Tajik authorities and organizes conferences in Tajikistan. So just so that next time this happens, they're just aware of this. One of the men is 28 years old, and he's a poet, and he's an activist, and his only crime was literally being a videographer at one of the events that Commission 44 had organized. Потому что комиссия 44 хотела добиваться справедливого расследования убийства Гульбидина Зиёбекова, который недавно был убитым силовиками Таджикистана. And Commission 44 is actually an organization that brought up a case of a murder of another activist. So it's all interconnected. Гульбидин Зиёбеков. Муясар и Ифтихар могут быть их страницами в соцсетях, какими они не являются призывом к беспорядкам в Таджикистане. Basically, they claimed that they were trying to organize protests in Tajikistan, but the only thing they did again was just to record this. Поэтому наш комитет просит, чтобы специальные представители правозащитных организаций, а также международные журналисты выехали в Таджикистан для изучения дела заключенных представителей комиссии 44 и на основании их докладов международное сообщество может оказать давление на Таджикистан, чтобы их дела рассматривались открытым беспристрастным судом. And we just call on international community, international organizations, and journalists to come out to Tajikistan so they can witness the injustice that's happening, and that's going to help ensure that these men are being tried in a fair trial. Спасибо. Спасибо. Может, пару вопросов еще успеем. Время истекает. Есть вопросы в зале среди участников.
Спасибо за участие всех. Мы благодарим всех наших гостей, особенно за участие в нашей сайд-ивенте. И благодарим наших докладчиков за столь интересные доклады и всех активных участников, которые сделали наш сайд-ивент очень интересным и очень полезным. И мы не заметили, как пролетел целый час. Спасибо. Thank you, everyone.